India, 40% of all prescriptions around the globe are expected within 10 years to be biologically based. They are to be biologicals. Disease burdens across the globe, more than half of them are today non-communicable diseases, and principally the treatment of all of that lies in biologics. A huge number of today's patented biological biopharmaceuticals patent in the next 3 to 7 years. And India has already started producing, just like generic chemicals, it has started producing very affordable biosimilars. And for diseases like insulin, for diabetes, for number of cancers, for autoimmune disorders, India is producing immensely cheaply, to the extent that very recently the state of California started sourcing on an exclusive basis under a back-to-back contract insulin from an Indian company, which is like 90% cheaper. Our industry tells us that in the procurements in Russia today, there is a huge preference for Western companies, which is hugely expensive for Russian consumers or the Russian healthcare system. There are a number of issues which come in the way of Russia making better use of this quality affordable drugs. These have been discussed for some time very actively in the joint working groups over the last 3 to 4 months, and therefore I would not take this opportunity to repeat those, but I would only urge the Honorable Health Minister to take a closer look as to what is it that Russia can do to really solve these long-standing issues, so that Russia's share in trade from India is at par with the rest of the world and maybe higher. So that is the principal thing that I would like to bring out there. The last key point that I would like to make is two more key points that I would like to make is on the drug side. APIs were mentioned. Over $1 billion worth of active pharmaceutical ingredients are exported by India to Russia. And we have, over the last 5 years, undertaken, I believe, a unique initiative to increase resilience of the Indian supply chain and start producing APIs domestically. And the most important drugs in the supply chain, in the value chain, almost 26 of them are already grounded, and over the last 2 years have started getting produced within India. So our ability to produce key APIs has really risen. The next few years it will rise further, and that gives a lot of resilience. We are in a position to supply so much more of APIs as well. On medical devices, which was mentioned, everybody knows India is the pharmacy of the world for drugs. 193 countries is what we export to. Medical devices is something we've grown rapidly. Today, India exports medical devices to 187 countries. And we are producing no longer only disposables and consumables. We are also doing high-end stuff like implants. Medical tourism was mentioned. Whenever medical tourism happens today, when people come from knee implants, or they come for stents in heart surgery, 50% of that is produced in India. And this share is growing, and this share is growing not just in the Indian market, it is growing globally, which attests to the fact, and people who are coming to India are not just coming from the global south, from the developed world, they are coming from the global north as well, and they're growing and coming in growing numbers. The number of people who are coming on a medical visa to India has almost doubled in a space of 5 years. So this is proof, this is not standards. Nobody comes to come have a heart surgery to another country or a knee implant for another country unless their quality is excellent. So this is what we are producing. We have also started producing high-end equipment like MRI, linear accelerators, cobalt treatment, heart valves, so on and so forth. So there is a lot of scope here also in medical devices. So we have everything available. There's nothing in the world that today India is not capable of producing, and drugs 100% of what is there is producible. And there is much that the Russian government as well as the Russian people can gain from a deeper engagement in this very important bilateral relationship. I welcome this opportunity for all of us, both sides of the industry and the governments, to really engage. Thank you. Спасибо огромное, господин секретарь. Слово предоставляется Виктору Александровичу Дмитриеву, генеральному директору Ассоциации российских фармацевтических производителей. Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня, открывая форум, господин Прияж Гуюл процитировал стихи нашего поэта Расула Гамзатова. Я хотел бы начать с перефраза советского поэта Владимира Маяковского и сказать, что я говорю Индия, подразумеваю лекарство, я подразумеваю лекарство, представляю Индию.
Вот такая абстракция у меня возникла, такая ассоциация возникла в 1982 году, когда я сначала студентом первого курса медицинского института принял участие в торжественной встрече премьер-министра Индии госпожи Индиры Ганди, и буквально через несколько недель, месяц, может быть, прошел, мы увидели, как много индийских лекарств появилось в наших аптеках. Естественно, прошло более 40 лет, и лекарств индийских стало больше, и взаимоотношения стало лучше. Вот сегодня, работая на ниве фармацевтики и общаясь с индийскими коллегами, я могу отметить, что многие из них реализуют стратегии, которые мы внутри себя называем от поставок к производству. И, соответственно, вот уже Михаил Альбертович назвал несколько компаний, которые не только открыли производство, кто-то приобрел производственные активы, кто-то построил производство с нуля, но и они стали членами Ассоциации российских фармпроизводителей, что для нас достаточно приятно, и параллельно при этом они создали и фактически реализовывают новую программу. Это совместные семьи. У нас очень много в фармацевтике, я не знаю, где-то еще столько есть, совместных российско-индийских семей. А это уже дополнительное подтверждение правильности пути. Но если говорить о нашем форуме и о тех задачах, которые стоят, безусловно, сегодня наша фармацевтика заинтересована в той продукции, которую производят индийские компании. Это касается в первую очередь активные субстанции, это касается ингредиентов, интермедиатов, которые нам нужны, это касается химии для упаковки и частично самой упаковки. Об этом уже говорилось и на других площадках. Мы нуждаемся и готовы активно участвовать в гармонизации нормативно-правовых баз для того, чтобы и продукты выходили быстрее на рынок, но при этом не снижалось качество, эффективность и безопасность этой продукции. Наверное, такие механизмы найти можно, и мы все готовы для этого делать. Ну и чтобы не занимать много времени, я, так сказать, знаю, что есть индийская поговорка, что руками время не удержишь. Это абсолютно правильно, но используя те возможности, которые дает время, они у нас сегодня, по-моему, достаточно большие, мы должны, и как раз благодаря этому, наверное, реализуем те задачи, которые стоят и перед индийской фармой, и перед российской фармой. Спасибо. Спасибо огромное, Виктор Александрович. В выступление приглашается Василий Геннадьевич Игнатьев, генеральный директор АО «Эрфарм». Намасте, добрый день, уважаемые дамы и господа, участники форума. Как уже было сказано, российский рынок представляет большое количество возможностей для индийских компаний в сфере фармацевтики и здравоохранения. Я бы хотел в соответствии с основным названием нашего сегодняшнего форума сказать несколько слов о новых возможностях. Потому что исторически, и это уже сегодня отмечалось, индийские препараты на нашем рынке присутствуют давно и достаточно плотно занимают высокую долю. Виктор Александрович вспоминал свои студенческие годы, а я, к сожалению, в детстве довольно часто болел, и в те же, как в конце 70-х, начале 80-х годов, часто препаратами, которые мне назначали, были именно препараты из Индии. Это присутствие сохранилось и расширилось за последние десятилетия. Тем не менее, что же нового сейчас происходит на нашем рынке? Вследствие геополитической ситуации многие компании, так называемые Big Pharma, преимущественно с Запада, ввели самоограничения на свои действия по продвижению продукции на российском рынке. И это, несомненно, предоставляет окно возможностей для производителей из других стран, в том числе и из Индии, для того, чтобы более активно идти в рекламу, маркетинг и продвижение на российском рынке. Второй блок затрагивает сегмент государственных закупок, где в Российской Федерации закупки осуществляются для преимущественно препаратов госпитальной специализированной помощи. Здесь в последние 15 лет действуют преференции для российского производства, которые, казалось бы, ограничивают прямой импорт, но, как мы видим и как показывает пример
нашего сотрудничества открывают дополнительное окно возможностей для индийских партнеров в части поставок сырья, материалов, интермедиатов для фармацевтического производства как готовых лекарственных форм, так и активных фармацевтических субстанций. Кроме того, более новый тренд – это экспорт из Индии результатов интеллектуальной собственности, патентов, ноу-хау, технологических регламентов. Наша компания реализует целый ряд проектов, преимущественно в области биотехнологического производства, в партнерстве с индийскими компаниями Dr. Reddy's Laboratories и Reliance Life Sciences, направленных на организацию производства в России, разработанных в Индии препаратов на основе моноклональных антител. Ну и в заключение дополнительной возможностью развития российской фармотрасли становится импорт из Индии производственного и лабораторного оборудования для фармацевтики и биотехнологий. Этот сегмент в России производственный растет довольно быстро, и потребность в соответствующем оборудовании крайне высока. Мы призываем индийских производителей более активно участвовать в кооперационных проектах в этой области. Бахут Ханеват, большое спасибо за внимание. Василий Геннадьевич, спасибо огромное за выступление. И в завершение этого важного блока объявляем выступление Сатья Кармпуни, президент компании «Русбиофарм». Уважаемые министры, участники делегации, коллеги, добрый день. Я вижу, что у нас в основном аудитория сегодня англоязычная, это наши индийские коллеги, поэтому решил выступать на английском языке. As our Honorable Health Minister, Mr. Mikhail Alberta just said, how much India is involved in pharmaceutical market of Russia. I would like to add my comments on the same from business perspective. Our President, Mr. Putin, has set a target of year 2030, by which Russia should become totally self-reliant in pharmaceutical manufacturing. And in this process, there are a lot of opportunities that have come up in Russia, because the market is growing very rapidly. There are, right now, I'll be very concrete with what steps can be, where, in which all sectors can Indian companies can provide their goods and services to Russian companies. The first one is localization of active pharmaceutical ingredients. Now, the Russian government has very clearly given a benefit to companies who are making APIs locally in Russia, in government tenders. Now, making APIs is just not, doing an N-1. It is, the government is demanding deeper synthesis, deeper chemical reactions. So that makes the task a little complicated. We in Russia are quite already masters of making drug formulations, drug products, but in API we are just catching up. So here Indian companies who have decades of experience in making APIs can come as technology transfer partners. Plus they can sign long-term agreements of supplying of raw materials that are required for API. So that could be a win-win situation. Then the other sector is biosimilars. My colleague just mentioned it. So in biosimilars now, if you remember 15 years back, the top 100 products that were being sold in the world, only 10-15 were biotech, rest was chemical. But if you see the list of top 100 selling drugs in 2025, I think more than 50% are already biotech. So biotech is the segment to be. So all Russian companies, pharmaceutical companies, are also rushing towards making biosimilar products. But biosimilar is not like generic products where you can develop and launch 10-15 biosimilars every year. A single company can't do that. Every biosimilar project is costing between from development to market launch, it's costing between $10 to $30 million. So that's huge investment for any company. So in this, for example, our company, we've decided to launch 30 biosimilars by 2030. We know that we can't pull in so many resources for developing such these 30 projects. So we have partnered with
equally ambitious Indian companies where we have pulled in our resources, partly by investments, clinical trials, where we can decide on territories marketing rights. The master cell bank is owned by Indian company and Russian company, and we can co-develop such projects. So this will fast track the development of the biosimilar project, as well as the burden of investment would be much lesser on both the companies, creating a win-win situation. Now, third, I think the CDMO part. I mean, it's nothing new that I'm going to say. Big pharma worldwide is using India as a CDMO hub. The way Russian pharmaceutical is right now developing at a very high pace, it's of course not possible for us to do everything in-house. So Indian CDMO companies can give services to Russian pharmaceutical company for outsourcing of certain tasks. Now, apart from that, I think again the Indian minister just said about the hospital devices, the medical consumables. There are some Indian companies which are doing very well in production of medical devices. I can say they are not Indian companies now; they are Indian multinationals who have proven the world that they can produce world-class products. So these companies can come and invest in Russia, make these hospital consumables like IV catheters, dialysis systems, cannulas, etc., etc. And they will get a clear preference if they are making it locally by the Russian government, because in the tenders, if the product is locally made, you would get 100% preference. And the good news is that the high-grade plastic that is required for these medical devices is available locally in Russia. So it makes a lot of sense. And similarly, I mean, not only these consumables, but there are medicated stents. These are high-tech devices, hip and knee replacement devices. So the volume is good enough in Russia that would justify your putting a local manufacturing unit in Russia, and of course getting the government benefits. Apart from that, I think there's one more interesting point, that is health tourism. Health tourism is a trend worldwide. And, interestingly, India has a culturally richest experience of things like yoga, meditation, Ayurveda, naturopathy, but somehow it has not been able to attract Russian clients. Believe me, it is one segment that Indian companies should try. Russians love long holidays; they are ready to spend. But I mean, unfortunately, this money is going mostly in Thailand or Turkey or somewhere else. What is lacking on your side is probably correct marketing, and of course, understanding the requirement of Russian clients, upgrading your quality to their requirements. And believe me, you will be surprised at how much big potential this sector has. So this is, in short, I have told few things what can be done, and now the thing is how it can be done. See, there are barriers. I mean, there's language barrier, first of all. It is one of the biggest barriers. Then there's some slight cultural difference in working style. So what you can do is you can go out and find out a local partner for yourself. Do deep due diligence, and once you are sure of the partner that you found, then rest is business as usual. Go ahead, negotiate, get a win-win situation, and I'm sure you'll have a good time doing business in Russia. Thank you. Спасибо огромное, уважаемые господа, за проведение этой сессии. На этом мы заканчиваем. Прошу сделать общее фото.